8. Question number 8. Okay, so let's take a look at what this is. Diagram shows blah blah blah. So the volume is 4. So area আগে বের করার জন্য আমার I need to express h in terms of x. So that is where this information comes in. The volume is going to be 4. So volume key base area into height. So x into half x into h. That's 4. So the volume যদি 4 হয়, x into half x into h is equals to 4, and if I made x the subject, it is 8 by x squared. So that is the first part. And এখন বলছে the area. Now এটা কিসের area? The external surface area of the tank together with the area of the top is A. তার মানে এই টপটা are all the areas, external areas. Now external areas মানে কি 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 আছে দেখো, um, you have the two sides, you have the front and the back, you have the bottom, and you have the whole এই যে lid. So এগুলো add করতে হবে. So let's see what we have. We have half x into h, so that's half xh দুই বার, so that's xh. So the area is xh plus you have the front and the back, so front হচ্ছে x into h twice, so that's 2xh plus you have the base, which is half x square plus half x square, and then you have 5 by 4x, and it's a duita, so that is basically this into this multiply করলে you get x squared. So the lid is x squared. Wait, lid 4 by 5x into 5 by 4x, ওরা লিডের এরিয়াটাও কনসিডার করছে, বুঝছি, ওকে। ঠিক আছে? So you don't need to calculate the area of the top because that is covered by the lid, so that's not part of the tank. হ্যাঁ, ওটা open. আচ্ছা, Okay. so once you add all of them, এখানে 3xh plus কত half into 1, that's 3 by 2x squared. So এই h এর জায়গায় তুমি বসাবা 3xh 8 by x squared plus 3 by 2x squared, and that is 24 by x plus 3 by 2x squared. That is the area we get, and yes, 3 by 2x squared plus 24 by x. তারপরে ডিফারেন্সিয়েশন করে বের করতে হবে. Okay. What next? 12 second part. Find the angle. আচ্ছা, angle মানে হচ্ছে gradient, তোমার tangent-এর যা gradient, so if this is your x and y axis and your line tangent has a gradient of half, all you have to write is tan theta is equals to half. So theta is equals to tan inverse of half. তার মানে এটা কোত্থেকে আসতেছে? Turns out this angle a line makes with the x-axis is connected to the gradient using the formula tan theta is equals to the gradient. So এই ফর্মুলাটা মনে রাখতে হবে. So tangent এর আমি gradient বুঝি নাই। tangent, আচ্ছা শোনো, কোন একটা লাইন x axis এর সাথে কি অ্যাঙ্গেল ফর্ম করবে ওইটা depends on the gradient, and the formula is tan theta equals to the gradient. Now তোমার tangent এর gradient-টা বের করতে হবে differentiation দিয়ে, বের করছো হয়তো first part-এ, right? So ওই gradient-টা লিখবা যে suppose the gradient is half, so লিখবা tan theta equals to half. So tan inverse half is the angle. Got it? বুঝছি। আচ্ছা, এক মিনিট, give me a minute, I'll be right back. হ্যাঁ বলো, next.
আচ্ছা tangent sorry gradient of tangent হবে এখানে যেহেতু ট্যানজেন্টের কথা বলছে, তুমি ট্যানজেন্টের গ্রেডিয়েন্টটা নিবা, নর্মাল বললে নর্মালেরটা নিতে হয়তো। okay 13 ওকে, এটার গ্রেডিয়েন্টের ইকুয়েশন কি? Gradient equation is gonna be 9x square minus 12x plus 4. মানে when you differentiate কোনটার it, number 13 er. If you differentiate it, 3 3 the 9. 9x square minus 12x plus 4 হ্যাঁ, so হ্যাঁ what we can say হ্যাঁ is, বুঝছি what we can say is dy by dx gradient is 9x square plus 12x, like minus 12x, minus 12x plus 4. Now why is this important, and where does this negative positive come in? Well, turns out this is এটাকে আমরা ফ্যাক্টরাইজ করতে পারি। 9 4s are 36, so factorize করলে we get something like this. Factorize মানে middle term type এর। So 3x minus 2 minus 2 3x minus 2, turns out the gradient is 3x minus 2 whole squared. So this is the first thing you have to write, and then the next thing you have to write is, for all real values of x, since 3x minus 2 whole squared is always greater than equals to 0, the gradient can never be negative. Now, eta is sort of a complex way of writing যে because of the whole square, this value can never be negative. ঠিক আছে? So usually এই টাইপের কোয়েশ্চেন গুলাতে যে can never be positive, can never be negative, দেখবা যে এরকম কোনো হোল স্কোয়ার বা কিছু করা যায় নাকি, বুঝছো? ও এই হোল স্কয়ারের জন্য আমরা ফ্যাক্টরাইজ করছি এই হোল স্কোয়ারটা পাওয়ার জন্য আমরা ফ্যাক্টরাইজ করছি। দ্য হোল স্কোয়ার ওয়াজ হিডেন, এটাকে আমরা ফ্যাক্টরাইজ করে বের করছি। কমপ্লিকেটেড না মানে এই টাইপের কোয়েশ্চেন যদি আসে যে নেভার পজিটিভ নেভার নেগেটিভ, তখন এরকম কিছু একটা আসবে যেটাকে কোনোভাবে একটা স্কোয়ার থাকতে পারে ওটার ভিতরে, সো ওইটা মাইট গাইড দ্য ওয়ে ফর ইউ। ওকে বলো নেক্সট। 20 অলরাইট, সো এখানে কি চাইছে? ফাইন্ড দ্য স্টেশনারি ভ্যালু অফ ইউ। তার মানে you need to stick to the first formula. Okay, the u has to stay. However, in the first formula there's both x and y. এখন তোমার যেটা করতে হবে, from the second formula, from the second equation, you need to take one of the variables and substitute. তাহলে শুনে তুমি u আর ওই ভ্যারিয়েবলটাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবা। So let's say I make y the subject. What do I get? Y equals to 9 minus 3x. I get um, y equals to 9 minus 3x. I'm gonna substitute it here. So u is equals to x square times 9 minus 3x. So u is equals to 9x square minus 3x cube. When you differentiate this, this is what you get. তারপর এটাকে জিরো করবা, x এর ভ্যালু বের করে একদম এটার ভিতরে আবার বসায় দিবা, তাহলেই তো তুমি স্টেশনারি ভ্যালু অফ u পাচ্ছ। মেক সেন্স সারা? ডেম প্রসেসিং আই থিংক কথা একটু ল্যাগ হচ্ছে Did you understand? মানে did you hear what I said? yes I did Okay.
Alright, next question তাহলে। Mm, 23. Alright, 23. So you have the equation of the curve in terms of k, the values of x. Acha, again, differentiate corona. In terms of k, answerটা k তে থাকবে। And dy হ্যাঁ by k the, minus 2 আসছে তারপর হ্যাঁ, তারপর ইয়ে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ করব। হ্যাঁ, second derivative করবা। And I k think answer মিলে নেই, wait আমি মার্ক। and k is a positive number, so that might play a role. আচ্ছা, 28। Alright, 28. ধরো। আচ্ছা, find the area of the triangle in terms of p. আচ্ছা, triangle হচ্ছে base half into base into height. আচ্ছা, base কত দেখো, look at the x coordinates. এখান থেকে এতটুক হচ্ছে 2 units, আবার এখান থেকে এতটুক হচ্ছে p units, so 2 plus p. Make sense? হ্যাঁ, So the base is p plus 2, but 2 plus p. ওকে। Now for the height is the y value. Now notice that this point q is part of this equation y equals to x 2x square, and we know যে a pointer x coordinate p, এই পয়েন্টারও x coordinate p, দেখতেছো একদম হুবহু উপরে নিচে, তার মানে হ্যাঁ, they shared the same x coordinate, একটা আরেকটার উপরে. So with the help ওকে। of this equation I can figure out that the height, the y coordinate of this point q is 2 into the x coordinate square, which is 2 into the p square, so 2p square. Make sense? হুম, হ্যাঁ, So the area is going to be লিখতে পারো half into base p plus 2 into 2p square. That is the area of the triangle. Make 2p sense? স্কয়ার, ওকে। হ্যাঁ, তারপরে rate of change টা পারবা? হ্যাঁ পারবো। dA by dt চাইছে, so that is going to be obviously dA by dp, কিছু একটা করে করতে হবে। হ্যাঁ, এখানে পারবো, ওকে। And then 35, কোনটা? 35 সেকেন্ডটা x এর ভ্যালু কমপ্লেক্স নাম্বার আসে। সরি, কোনটার কথা বলতেছো? 20? ও 35, 30, 35 35, 35, হ্যাঁ বলো 35 এ কোনটা? সেকেন্ডটা আমার x এর ভ্যালু কমপ্লেক্স নাম্বার আসতেছে। আচ্ছা, এইটাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে, ঠিক আছে, f prime x and হুম, state with a reason. Alright, uh, এইটার ডিফারেন্সিয়েশন কি? 3x square minus 6x plus 7, হুম, 3x square plus 6x minus 7, এটা ডিফারেন্সিয়েশন না? হুম, 3x square minus 6x plus 7. Alright, and increasing না decreasing এটা বুঝতে হবে নাও। রাইট, সো এইটা যদি একটা জিনিস খেয়াল করি, um আচ্ছা আমাকে ইনক্রিজিং আর ডিক্রিজিং একটু বুঝাবো। আচ্ছা গ্রেট, ওকে, দিস ইজ আ গুড এক্সাম্পল। হ্যাঁ, দিস ইজ dy by dx। একটা জিনিস খেয়াল করবা সারা, when you try to, আচ্ছা, so there is an amateur way of dealing with this. Amateur way টা হচ্ছে ওই যে আমি তোমার যেটা বলছিলাম ফার্স্টে করতে, হ্যাঁ,
তুমি করলা, করে দেখা ক্যালকুলেটরে যে তোমার কমপ্লেক্স নাম্বার আসতেছে। কমপ্লেক্স নাম্বার আসতেছে মানে কি জানো? এইটার গ্রাফ is going to be something like this. It will not cut the x-axis. Remember nature of roots? কোনো কিছুর যদি হ্যাঁ। কমপ্লেক্স নাম্বারে অ্যান্সার আসে তার মানে ওর এক্স ইন্টারসেপ্ট নাই কোনো, ওকে। তাই না? মানে তো সে এক্স অ্যাক্সিসে কাট করতেছে না। So turns out this guy, this box does not cut the x-axis. তার মানে কি? This guy is always positive. ঠিক আছে? So there's another way of finding this out. b square minus 4ac. b square minus 4ac যদি করো, করে দেখতেছো যে এখানে b স্কয়ার কত আসছে? 36 minus 4 into 3 into minus 7. Uh, wait. Something isn't right. Sir, are you sure তোমার কমপ্লেক্স নাম্বার আসতেছে? ক্যালকুলেটরে বসায় দেখো তো। Oh, দাঁড়াও, it's a plus ওয়েট। 7. It's a plus, না ঠিক আছে, ঠিক আছে, you're right. It's a plus 7. So এখানে you get a negative answer. তার মানে this equation dy by dx equals to 0 will never have a value. তার মানে মানে dy by dx কখনো 0 হবে না। Or in other words, the ওকে। graph will dy by dx will always be positive. The graph will always look like this. মানে নেগেটিভ y নেগেটিভের দিকে যাবে না। কিসের ভ্যালু নেগেটিভের দিকে যাবে না? dy by dx এর ভ্যালু নেগেটিভের দিকে যাবে না। Because we're drawing dy by আচ্ছা। dx here. Whenever f prime x or dy by dx is always positive, the function is said to be increasing. ঠিক আছে? আর মাঝে মাঝে দেখবা যে নেগেটিভ আসতেছে, অলওয়েজ নেগেটিভ, হ্যাঁ, মাঝে মাঝে dy by dx অলওয়েজ নেগেটিভ আসতেছে, তখন তুমি How do বল, you find the value? there is no value to লাইক আমি find. বুঝবো কিভাবে এটা পজিটিভ নাকি নেগেটিভ? এই যে এইভাবে দেখে মানে যদি কোয়াড্রেটিক থাকে তাহলে it definitely হুম। means যে either পজিটিভ হবে বা নেগেটিভ হবে, বা মাঝে মাঝে এরকম হইতে পারে যে some will have positive, some will have negative. So এখানে আমরা বলি neither. ঠিক আছে? You don't have to find a value, you just have to see positive না negative. So যদি হুম। তুমি দেখো যে তোমার মানে এই quadratic equationটা, which is dy by dx in this case, is always positive, is always above the x-axis, তাহলে it's an হুম। increasing function. আর যদি দেখো it's always below the x-axis, যেটা হতে পারে ফর এক্সাম্পল এখানে যদি একটা নেগেটিভ থেকে থাকতো তখন স্যাড ফেস হতো, তখন তুমি বলতে পারবা it is always negative, the dy by dx value, and thus it is a decreasing function. ঠিক বুঝছি। আছে? বুঝছি। ওকে, হ্যালো। শেষ, এই ওয়ার্কশিট শেষ হ্যাঁ, স্যার। এটা শেষ। আজ আমি কি সার্কেলটা একটু বুঝাই দিতে পারি, না what do you want to do? হ্যাঁ, বুঝো। সার্কেল বুঝো। আচ্ছা, I don't need this, I just need to look at the book. So বইয়ের মধ্যে আছে,
আচ্ছা সারা, তুমি স্ক্রিনশট নিতে পারো অথবা খাতায় কপি করতে পারো, but this is where it starts. I'll highlight the important stuff for you. The first thing you want to notice is the আমি formula. একটা download করছি, এটা পেজ নাম্বার। Sorry, তুমি কি করছো? লাইক আমাকে পেজ নাম্বারটা বলো, আমি একটা ডাউনলোড করছি বই। Oh, good. 83. ডাউনলোড করছি। Okay, page 83. শুনছো কি বলছি? Sarah, Right. can you hear me? ভাইয়া কথা অনেক ল্যাগ হচ্ছে, আই এম টকিং টু ইউ। আচ্ছা, আমার কথা এখন শুনতে পাও? হ্যাঁ, আচ্ছা, আমি বলতে থাকি। So this is page 83. This is the first formula you have to remember. This is one of the formulas for writing the equation of a circle. And now, the equation of the circle includes the center of the circle and the radius of the circle. The center has its coordinates A and B. A is the x-axis of the um, the x value of the coordinate of it's the x coordinate, and b is the y coordinate of the center. This is the formula. সবসময় মনে রাখবা মাইনাসটা is মাইনাস গুলা হচ্ছে part of the formula, হ্যাঁ, and r is the radius. So for example, if I take a look at this equation, you can see যে এখানে কোনো সেন্টারের কিছু লেখা নাই, ঠিক আছে? It's as if x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square is equals to r square. R square is 4. আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি এটার সেন্টার আর রেডিয়াস কি, তুমি বলবা যে সেন্টার হচ্ছে 0 0 and the radius r square যদি 4 হয় তাহলে r এর ভ্যালু 2. And look at the second question. The second question এর মধ্যে clearly দেখা যাচ্ছে যে 2 and 4 are the a's and b's of this formula. So the center is 2 comma 4. Okay, and the r squared, the radius is r square is 100, so the radius is 10. Acha, now for this third equation তুমি একটা জিনিস দেখতে পারতেছো যে এখানে মাইনাস থাকার কথা ছিল and then একটা নাম্বার থাকার কথা ছিল, so we can imagine যে as part of the formula মাইনাস মাইনাস করে ওরা প্লাস ওয়ান প্লাস করছে, তার মানে we can imagine it being x minus minus 1 whole square. তার মানে the center এর x coordinate is not positive 1 but minus 1, because এখানে মাইনাস আনতে হবে, part of the formula. এখানে মাইনাসটা is already there, so 8 is the number we have to take, ঠিক আছে? and ওকে এখানে r square এর value is 12 but I need the value of r. Okay, আচ্ছা, এখন যদি তোমাকে আমি সেন্টার আর রেডিয়াস দিয়ে দেই, তুমি কিভাবে সার্কেলের ইকুয়েশনটা লিখবা? ওই জাস্ট ফর্মুলার মধ্যে বসাই দিবা x minus minus 4 whole square plus y minus 3 whole square is equals to r square, which is 36. So ফর্মুলার সাথে ম্যাচ করে করতে পারবা। Now some other examples এখানে slightly more complicated. আমি যদি তোমাকে বলি যে a is a point, a is this point, b is this point, find the equation of the circle where ab is the diameter. If I give you the two coordinates, মানে two ends of the diameter, you can find two pieces of information very easily. Number one, the radius. Radius হচ্ছে length of the diameter এর অর্ধেক. So তুমি coordinate geometry length formulaতে এই ডায়ামিটারের দুইটা এন্ড বসায় দিলে you get the length of the diameter. ওটাকে হাফ করে দাও, you get the length of the radius. So রেডিয়াসটা পেয়ে গেলা। ডায়ামিটারের মিড পয়েন্ট হচ্ছে তোমার সেন্টার, সো মিড পয়েন্ট ফর্মুলাতে বসায় দিলা, তাহলে you get the center. So look at how they did it. ডায়ামিটারের মিড পয়েন্ট বের করছে, so they found the center. তারপরে ওরা হচ্ছে গিয়ে বেসিকলি
এ বি কে তুমি চিন্তা করতে পারো যে লেংথটাকে ডিভাইড করে দিছে ওরা 2 দিয়ে, বাট এরা অন্যভাবে করছে, সেন্টার এ থেকে সেন্টার পর্যন্ত একই কথা। You can find the length AB, the length of the diameter, and divide it by 2. You get the radius. And then you can put it in the formula of the circle. Last line এ দেখো, x minus a whole square plus y minus b whole square is equals to r square. R এর value √8, so that's 8. ঠিক আছে? আচ্ছা। And then there is this formula. এটা আরেকটা ফর্মুলা মুখস্থ করতে হবে। This one is একটু lengthy, but again মুখস্থ করা এত complicated না। এটার derivation লাগবে না, this is just another format of the same formula. X square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0, যেখান থেকে নেগেটিভ g নেগেটিভ f টা হচ্ছে তোমার সেন্টার and root over of this is the radius. So there are a few things you have to remember: the format and the two values. Now if I were to look at this formula and if you asked me what the centers, what the coordinates of the center were, আমি দেখতে পারতেছি যে আমার কোঅর্ডিনেটস অফ দ্য সেন্টার বের করার জন্য নেগেটিভ নেগেটিভ জি লাগবে, নেগেটিভ এফ লাগবে, তার মানে আমার জি বের করতে হবে, আগে এফ বের করতে হবে। I can see 2g is 10, so g is 5. I can see 2f, which is y এর পাশে যেটা, is negative 8, Hmm. so f is negative 4. 4. Okay. So আমি পাইছি g হচ্ছে 5, f হচ্ছে negative 4. So center is ওইগুলার negative, so answer is negative 5 and positive 4. দেখি, negative 5 and positive 4. আগে gf বের করছি, পরে এই ফর্মুলাতে বসাইছি। এখন আসো রেডিয়াসটা যদি বের করতে হইতো, রেডিয়াসটা যদি বের করতে হয় তাহলে এই ফর্মুলাতে বসে g পাইছি, f পাইছি, c এর ভ্যালু হচ্ছে নেগেটিভ 40, c এর ভ্যালু হচ্ছে নেগেটিভ 40. লুক এট দ্য ফর্মুলা এন্ড লুক এট দিস, c এর জায়গায় নেগেটিভ 40, আমার এখানে বসাইতে হবে নেগেটিভ অফ দ্যাট c ভ্যালু। সো নেগেটিভ অফ দ্যাট c ভ্যালু যদি বসাইতে হয় তাহলে এই ফর্মুলাতে বসাইতে হবে। দিস ইজ গোনা বি নেগেটিভ 5 স্কোয়ার, সরি, আমরা যেগুলো পাইছি জি এর ভ্যালু আর এফ এর ভ্যালু স্কোয়ার করে অ্যাড করতে হবে, আর এখানে নেগেটিভ সি যেহেতু, সো দ্যাট মিনস আমার এখানে নেগেটিভ 40টা বসাইতে হবে। সো মেক শিওর তোমার কাছে কি আছে ওটার সাথে ফর্মুলা গুলো ম্যাচ করে। সো এগুলা ভালো মতো মুখস্থ করতে হবে, এই তিনটা ফর্মুলা। আচ্ছা আচ্ছা, আজকে এতটুক থাকুক, নেক্সট দিন। এতটুকু কি? না না, আছে আরেকটু, আরেকটু আছে, এতটুক প্রসেস করো, আর একটু প্রবলেমস করতে থাকো, বিকজ আরেকটা ক্লাস লাগবে বুঝাইতে, হ্যাঁ। বাট আচ্ছা। এই প্রবলেমস গুলো একটু করো। এক্সারসাইজ 3D নাম্বার 1 টু নাম্বার 1 থেকে নাম্বার 4 পর্যন্ত শেষ করে ফেলো, 1 থেকে 4, হ্যাঁ। আচ্ছা, আমাকে এটা একটা ইমেল করে দিতে পারবা বইটা? হ্যাঁ শিওর, আচ্ছা করে দিচ্ছি। এই বইটা নাই তোমার কাছে, তুমি না বলে ডাউনলোড করছো? না, রাউন্ডটা ডাউন করছি। ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ইমেল করে দিতেছি, লিখে রাখো এক পেজ 87 এক্সারসাইজ 3D 1 থেকে 4 পর্যন্ত শেষ করবা। নেক্সট ক্লাস কবে? কালকে করতে পারো চাইলে, সেম টাইম। আমি জাস্ট এইখান থেকে কন্টিনিউ করে দেখাবো কয়েকটা ওয়ার্ড প্রবলেমস কিভাবে সলভ করতে হয়, and then we'll move on to the final part of the circle chapter. বেশি কিছু না এখানে, easiest. আচ্ছা, পেজ 87 এক্সারসাইজ 3D 1 to 4। 1 to 4